So I want to take this opportunity as a youth of this nation, and more so as a voter from Mount Kenya region, because ourselves as the people from Mount Kenya and the whole nation at large, we feel disappointed with the occurrences and what has been happening all around in our country. Mnakumbuka ya kwamba juzi tumeshuhudia vita vya maneno kati ya wanasiasa hapa na pale, na yale maneno ambayo watu wanatamka especially kama viongozi inatushangaza sana, and we feel so disappointed with our leadership. And I would like to address a few things, especially to our leaders. Our president, His Excellency Uhuru Kenyatta included. The other day, we are a bit disappointed with our president's speech at Vihiga, where he actually somehow opened the Pandora's box, and he has now introduced a very, very, very disturbing debate and conversation about something that we've always been fighting against, and that is what we call tribalism. The sentiments by the president and other leaders who actually spoke there is so disturbing. And I want to remind our president that we respect him so much. Rais Uhuru Kenyatta tulikuchagua kwa sababu tulikuwa tunakuheshimu na tulikuwa tunaona ya kwamba wewe utaweza kuendeleza nchi yetu iweze kutoka kwa ile level ambayo Mwai Kibaki aliacha. Kwa sababu ukiangalia uongozi ambao ulikuweko wakati wa Moi, our country especially kwa kiuchumi tulikuwa tumeenda chini zaidi. Mheshimiwa Mwai Kibaki akaja na akarudisha nchi yetu kwa barabara ya maendeleo. Na ndio maana hiyo foundation ambayo Mwai Kibaki alileta mpaka wa leo tunaikumbuka, na hiyo ndio ile legacy ambayo wananchi wa Kenya hii wanataka kuona na wanataka kuona kutoka kwa viongozi wao. Mheshimiwa Rais, tulikuja kukuchagua kwa sababu tuliona ya kwamba wewe, kulingana na maoni yetu wakati huo, tulikuwa tunaona wewe utaweza kuendeleza kazi mzuri ambayo Mheshimiwa Mwai Kibaki alikuwa ameifanyia hii nchi yetu. Ile kazi ambayo Rais, wewe na naibu yako William Ruto mmekuwa mkifanya from 2013 all the way to 2017, every Kenyan has been very proud of what you have been doing. And that is why in 2017 tuliamka mapema zaidi, haswa wale watu ambao wametoka region ya Mount Kenya. Tukaamka asubuhi na mapema, tukaenda kukuchagua ili tukupatie muhula wa pili mkiwa na naibu yako William Ruto. The reason why we are actually voting for you people, Uhuru Kenyatta and William Ruto, we never voted for you because you are Kikuyu. We never voted for you because you are encouraging. In any case, we knew very well that the Kikuyus have been in leadership. And I want to tell every Kenyan that I want us to clear that notion that Kikuyus have been leading this nation. I want you to understand something here, and I want Kenyans not to be misled by our leaders. Tujue ya kwamba rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya alikuwa Jomo Kenyatta. Naibu yake alikuwa Jaramogi Oginga Odinga ambaye si wa Mount Kenya region. Jomo Kenyatta hakuwa rais wa Kenya hii kwa sababu yeye ni Mkikuyu. Alipatiwa hiyo kazi ya kikatiba kwa sababu yeye alikuwa Mkenya. Baadaye rais former president Moi akakuwa naibu ya Kenyatta. Na kwa katiba baada ya marehemu Jomo Kenyatta kutuacha, Rais Kenyatta, Daniel Moi akachukua ushukani na akakuwa rais. Hakupewa hiyo kazi kwa sababu yeye ni encouraging.
alichukua hiyo kazi kwa sababu kikatiba yeye ndiye alikuwa naibu ama alikuwa makamu wa rais wakati huo. Akaongoza miaka 24. From there, our nation, actually our country and our people, Wajiko wakaona ya kwamba atapatia Mwai Kibaki kazi kwa sababu ya rekodi yake wakati alikuwa anafanya kazi akiwa waziri, akiwa mbunge, akiwa hata vice president wa nchi hii. Ile skills ama ile ujuzi ambayo Mwai Kibaki alikuwa nayo ndio ilimfanya na ikampendekeza kwa Wakenya na wakamchagua kama rais wao. Hakuchaguliwa kwa sababu yeye ni Mkikuyu. Kwa hivyo nataka nikumbushe Wakenya wetu ya kwamba Jomo Kenyatta na Mwai Kibaki walikuwa rais na wote wametoka Mount Kenya region, na tulikuwa tunajua hivyo kama Wakenya. Na 2013 tukaenda tukachagua Uhuru Kenyatta pamoja na naibu wake William Ruto, tukijua vizuri ya kwamba Uhuru Kenyatta pia yeye ametoka Mount Kenya region. Sio kwa sababu yeye ametoka huko, lakini kwa sababu tunajua ile kazi ambayo anaweza kutufanyia kama Wakenya. Na Uhuru Muigai Kenyatta wakiwa na naibu yake walichaguliwa kila mahali Kenya hii. Sasa ile matamshi ya rais ambayo aliongea imetushangaza sisi wote. It is actually shocking. In fact, I would say that statement is so disappointing. And in the whole of Africa region, I have never seen leaders of such caliber actually trying to remind people about where they have come from, trying to open the already healed, the wounds that are already healed. Na nataka nikumbushe rais ya kwamba pamoja na wale wengine ambao wako na pengine misimamo kama hiyo, wajue ya kwamba mimi kama Njuguna Mwangi nimetoka Mount Kenya region, lakini hata kama mimi naongea Kikikuyu, ile kitu ya kwanza zaidi ni ya kwamba mimi ni Mkenya, and I have never been a president of this nation. For your information, hata ile gate ya State House nikienda sitakubaliwa. Kwa hivyo nataka tusikizane ya kwamba hii nchi yetu ni lazima tuachane na hizo siasa za ukabila. And I want to challenge our president because I just hope that it was a slip of the tongue. And I request the president, please, so that we can have this debate stopped. It is important if you can try and come back to the people and tell them if in any case maybe it was a slip of the tongue, uweze kuondoa hiyo maneno ili tuweze kuendeleza nchi yetu. Because under Article 131 of the Constitution of Kenya, Mr. President, you have been given a mandate by the nation. In fact, the Constitution says that you are the symbol of national unity. The same article inaendelea na kusema ya kwamba that as a president you are supposed to promote national unity and you are supposed to embrace diversity from all the regions of this nation. Lakini ile matamshi na ile mienendo ambayo tunaona siku hizi, nataka kukuambia na kuambia wale wengine na viongozi wengine wetu ya kwamba tunafanya kinyume na katiba yetu. And I now wonder, you're telling us that you want to change the constitution. If the current constitution cannot be respected, then why are we going back now to try and bring another constitution? Or try to amend the same constitution that we are not able to follow? Mr. President, I want to tell you ya kwamba sisi kama watu wa Mount Kenya, haswa sisi vijana, sisi kama vijana tunataka kukuambia ya kwamba hata sisi tuko na haki ya kidemokrasia na tuko na ndoto ya kwamba siku moja hata sisi hii nchi yetu tutaweza kuiongoza. Sio lazima ikuwe ni kama rais, lakini hata njia zingine zote ambazo Mungu anaweza tubariki nazo, tuko na haki ya kikatiba ya kuongoza hii nchi. It doesn't matter which tribe I come from, doesn't matter which community. In any case, I want our leaders to remember that if we start igniting this kind of politics,
ile moto ambayo tunahakisha hatutaweza kuizima. Tuliona vile kulifanyika 2007 2008, wakati one of the leaders, the former Prime Minister Raila Odinga, wewe Raila Odinga ulikataa uchaguzi. Wakenya wakasema hujafika kuwaongoza, wakachagua Mwai Kibaki. Alafu wewe ukaanza kuleta vurugu katika nchi yetu. Raila Odinga is now the first person who is coming to tell us or to lecture us about unity. Raila Odinga, you are the cause of what was happening in 2007. Na wengine ambao hata pengine hawakuhusishwa, ambao walikuwa your juniors, wakachukua hiyo mashida zote ukawawekelea. Raila Odinga, wewe ndiye chanzo cha ile vita ambayo ilikuweko, with a narrative ambayo ilikuwa inasema 41 against 1. Now it's like now you are trying to bring another narrative ambayo sasa ni kama tunaambiwa it is now 42 against 2, because with the 44 communities that we have now, it's like we are being told 2 communities must not lead this nation. Where are we taking our nation? Mr. President, I want you to take this very seriously, kwa sababu hii maneno mahali inatupeleka ni baya sana. Na vijana sisi hatuko ready kufanya siasa za ukabila. Kama mtu ambaye kama kuna mtu ambaye mnaona hamtaki aongoze hii nchi, acheni kutumia hiyo karata ya tribes. And I want to tell you this, I want to address all those leaders ambao kila wakati wanashida huku wakitukumbusha mambo ya sijui. Kuna mwingine hapo, Raila Odinga juzi ameita Wakenya takataka. Akasema ya kwamba kama wewe si part of that group ambayo ni BBI, akasema kama wewe una hustle na uko nje, if you are hustling in this nation, wewe ni takataka. It is so sad. Mr. Raila Odinga, I want to caution you, and I want to tell you this, that this nation does not belong to you. Hii nchi si yako peke yako. Hii nchi ni yetu sisi wote. Na nataka tukumbushe Wakenya wetu ya kwamba, tukumbushe viongozi wetu ya kwamba ile kazi ambayo wamepewa, haswa wale wamechaguliwa, I want you to understand that Article 1 of the Constitution of Kenya inasema ya kwamba nguvu zote ziko kwa mwananchi, na ile power ambayo mna enjoy saa hii is a delegated power. Tumewapatia hiyo nguvu yetu ili muendeleze mambo ama nchi yetu. Lakini nataka kuwa caution, niwaambie ya kwamba hiyo nguvu msione, hata mimi nitasema kama tu rais wetu, na ni vizuri sana vile rais alisema ya kwamba ukiona Simba amenyeshewa usidhani huyo ni paka. Kwa sababu hata mkiona Wakenya wakikasirika, wakiwa na mashida hii yote, muone Wakenya sasa siku hizi hawaongei. Mnaona ya kwamba even civil society in Kenya ni kama zimeisha, ni kama zimemalizwa. Ni vizuri mjue ya kwamba hawa maskini ambao mnadhalau pia wao ni wa Mungu. And you need to know that we pray a living God. And I can tell you that liberation will have to come. Kwa hivyo ni vizuri muhakikisha ya kwamba mnafuata sheria. Ile kitu ambayo mnaona siku hizi ni kwamba vijana na Wajiko mwenyewe amechanuka, na hakuna wakati tutakubali kutumia zile njia ambazo si za kisheria. Tunaelewa katiba vizuri, na ile nguvu ambayo tumepewa na katiba, nataka kuwaambia ya kwamba siku moja mtakuja kujua Wajiko wanajua nguvu yake. So I just want to urge our leaders, please desist from bringing tribal politics. We are not ready for that. I also want to remind our people this, that we have really fought for this nation. Na mimi nataka kuambia wananchi, msikubali nchi yetu iwekwe kwa dustbin kama tumeangalia. Kwa sababu tuko na future. Hakuna mahali kwingine tutaweza kwenda. Hakuna mtu atatoka huku aende Uganda ama Rwanda. Hii nchi ndio yetu na ndio tuliletwa na Mungu. Na hakuna mtu alisema ama aliandika barua kuambia Mungu mahali atazaliwa.
Kwa hivyo hii nchi ni yetu sisi wote. Niwaambie ya kwamba na nikumbushe viongozi wetu ya kwamba wakati mmoja our forefathers fought for freedom. In 1963 we got the first freedom, the first liberation, ambayo tulikuwa tunataka kujitoa kwa mikono ya wabeberu. In 1992 we got the second liberation, ambayo iliongozwa na viongozi wetu. Wakati huo Kenneth Matiba, Charles Rubia, ambao walikuwa champions wa hiyo second liberation, walikuwa wametoka Mount Kenya. Hakuna wakati tulisikia watu wakisema eti hao wametoka Mount Kenya, kwa hivyo hawafai kuongoza hiyo vita ya kutokana na ile dictatorship ya Moi. Tukapata the second liberation ambayo ilituletea multi-party democracy. In the year 2002 tukapata another liberation, the third liberation, wakati tulisema ya kwamba enough is enough. We are not ready to continue with dictatorship ambayo ilikuwa inaongozwa na Daniel Moi. Na Wakenya wote wakashikana wakiongozwa na Moi Kibaki. Na mpaka tukapata ukombozi na tukapata uongozi ukarudi kwa wananchi ambao wanaelewa mambo ya kiuchumi na namna ya kuendesha nchi. Moi Kibaki akakuwa rais. Sasa in the year 2010 tukaenda for the fourth liberation, and this liberation was led by all Kenyans. Na nataka niwakumbushe 2005 kuna katiba ambayo wananchi walikuwa wanapushiwa wachukue, wakaikataa na wakaianguza, na ilikuwa inaongozwa na serikali yenyewe. Hiyo watu wanaitanga system. 2010 kwa sababu ile katiba ilikuwa imeletwa na wananchi wenyewe, tukaipitisha, na hiyo ndio fourth liberation. Na hiyo fourth liberation ilikuwa inatafuta vile resources zitaenda kwa wananchi. And that is where the devolution came in. Sasa nataka kuambia viongozi wetu, na nikumbushe Wajiko pia, hii ni wakati wa kutafuta the fifth liberation. And the fifth liberation is about economic freedom. It is our high time now we start thinking about economic freedom. What we need is to see pesa kwa mfuko ya mwananchi. And I want to ask our leaders, Mr. President, the other day you told us that you are in charge of your government. So, because we gave you power, I want to address you directly nikuambie ya kwamba now that you confirmed to us that you are in charge of this government, we will be asking you, we will be crying unto you. Kwa sababu wakati mwingine tulikuwa tunakuwa confused kwa sababu watu wako wanashida wakituambia tuulize Ruto. Eti Ruto ndiye ameharibu Kenya hii. Lakini sasa ulisema wewe ndiye in charge wa nchi. Sasa nataka kuuliza Mheshimiwa Rais. Na kwa sababu hii ni wakati wa rege. Kuna in the words of huyu jamaa anaitwa Morgan Heritage. Niulize, when you see all these cries from Kenyans, do you see anything to smile about? I ask you, Mr. President and our leaders, when you see our coffee farmers crying, the voters who woke up very early to vote for you, when you see them crying, the coffee farmers, the milk farmers, and all these people ambao wanasumbuka huku, wale ambao wanalima eggs, do you see anything to smile about? Mr. President and the whole leadership of this nation, when you see Kenyans, the youth like myself and others, wanaenda wanasoma, wanapata madegree zao, alafu wanazunguka hii nchi yote bila kazi, wanashida huku wakisumbuka kila wakati, do you see anything to smile about? Mr. President and the leaders, I want to ask you, when your voters, wale ambao walikuchagua, when you see biashara zao, ukiona biashara zao huko Kirinyaga Road, huko Nyamakima na kila mahali zikianguka kwa sababu ya economy kuwa baya, do you see anything to smile about? Mr. President, when you see our doctors dying because of the COVID-19, when some people very close to you and to your leadership have really benefited and are now known as COVID billionaires, and our doctors are just dying anyhow, together with the people of Kenya, those who voted for you, do you see anything to smile about?
Mr. President, is this the right time to tell us about BBI? Is it the right time to talk about the constitutional movement? Is this a constitutional movement or a crisis movement? Mr. President, this is a crisis movement. It is not a constitutional movement.